Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Daayinaamuu Edukeeshinii ani maqaan koo Barsiisaa Kabaabeenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti waa'ee vector product ilaalleerra. Har'a immoo ati jalatti review questions of 2.4 kan wal wajjin hojjennu ta'a jechuudha. So question number 1, what is the dot product of vector A with itself? Nuun jedha. Dot product of vector A itself maal ta'a nuun jedhaa jira. Kana jechuun solution isaa gaafa hojjennu maal jechuudha? A dot with A is equals to what? Magnitude of A with magnitude of A times what? Cos theta dha jechuudha. Egaa itself gaafa jedhamu theta or the angle between them is how many? 0 dha jechuudha. Angiliin isaan gidduutti argamu 0 dha. Kanaaf cos of 0 jechuun immoo meeqadha? 1 dha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? A dot with vector A dot with vector A itself waan ta'eefi magnitude of A magnitude of A cos of 0 ta'a. Kana jechuun A dot A is equals to magnitude of A jechuun A dot with A gaafa ta'u A dot with A or magnitude of A dot with A maal ta'a jechuudha? A square ta'a jechuudha. Kanaafuu A dot A itself maal ta'a jechuudha? Yookaan immoo the dot product of A with itself is what? A square ta'a jechuudha. Okay. Question number 2. Show that the dot product of two vectors are obeys what? A. Commutative property. Egaa vector product ini yookaan immoo dot product ini jechuudha. Commutative property yookaan amala jijjiirraa iddoo obey godhaa yookaan immoo hin guutaanu jedhaa jira. Kanaaf maal ta'a jechuudha amma fakkeenyaaf asitti solution isaa gaafa jennu A dot B is equals to B dot A gaafa jedhu let jennee vector A is equals to AX in I direction plus AY in J direction, B is equals to BX in I direction plus BY in J direction. Erga goone booda maal goona? A dot B gaafa jennu maal goona? A dot B is equals to what? AXI plus AYJ. Dot with what? Maal ta'a jechuudha? Dot with BXI plus what? BYJ. Yoo goone maal ta'a kun? Kana AX BX ta'a jechuudha. I dot with I plus what? AY BY. J dot with J. Amma asitti AX BX ta'e miti kun maal ta'a? Kana jechuun AX BX plus what? AY BY kun maal? A dot B dha jechuudha. B dot A immoo maal ta'a? Kanumaan gaafa jennu jechuudha. Kana jechuun AX times BX dha miti. Akkuma kana amma fakkeenyaaf jechuudha beeknee amala jijjiirraa maal goona jechuudha. BY dha miti. Asitti immoo B dot A gaafa jennu maal ta'a? Kanaaf amma ishee kana maal goona amma isheen kun amma AX BX equals to AY BY dha miti. Kana amma fakkeenyaaf maal goona jenna this is equals to jechuu dandeenya. Kana akkas goone BX AX yoo goone achitti rakkoon qabu BY AY goonaa jechuudha. Kanaaf isheen kana jechuun immoo maal jechuudha jechuudha? Maal ta'a jechuudha isheen? B dot with what? B dot with A jechuun maal jechuudha? BX in I direction plus BY in J direction plus what? AX in I direction plus BY in J direction dha miti. Kanaaf amma kana jechuun B dot A jechuun maal ta'a? BX AX plus what? BY AY ta'a jechuudha. Kanaafuu amma kana iddoo jijjiirre jechuun maal ta'a jechuudha asitti amma A dot B is equals to what? BX AX plus BY AY jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Ishee kanaaf jechuudha. Ishee kana olaallee jechuudha. Kana jechuun this is equation 2 yoo jennee jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Kun equation 1 yoo ta'e jechuudha. Equation 1 kun iftuun kun tokkodha jechuudha. Maaliif asitti amma A dot B gara AX BX jechuudhaa fi BX AX jechuun tokkumadha. Kanaaf AY BY jennee BY AY jechuun tokkumadha jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu maal jenna jechuudha? Asirraa jechuudha. Equation kan lamaan irraa maal goona jechuudha? By comparing this one, by comparing what? By comparing equation 1 and 2, what we observe? We observe what? We observe A dot B is equals to what? B dot A dha jechuudha. Waa tokko garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf A dot B is equals to B dot A dha jechuudha. Okay. Lammaffaa irratti immoo maal jedhaa? Lammaffaa baa irratti immoo maal jedhaa?
distributive property isaa kana immoo maal godhe jedhaa obey ta'uusaa ibsinuun jedhaa jira. Kanaaf ammasitti A dot with B plus C is equals to A dot B plus A dot C ta'uusaa jecha. Kanaaf ammasitti solution gaafa jennu maal? Let's vector A AX in I direction plus AY in J direction. B is equals to what? BX in I direction plus BY in J direction. C is equals to vector C is equals to CX in I direction plus what? CY in J direction. Albo naturam A dot B plus C gaafa goonu maal ta'a? AXI plus what? AYJ into maal gochuudha jechuudha? ABX jechuun maal? Asitti BXI plus BYJ plus what? CXI plus CYJ. Kas goonaati. Kanaa booda maal ta'a kun? This is equals to AXI plus what? AYJ. Erga goonee booda kana walitti hidhaan BX fi CX waliin. Maal ta'a kun amma gaafa walitti hidhamu? Gaafa kana jechuudha jara kana gaafa walitti hidhaanu maal ta'a? BF plus CX in I direction plus what? BY plus CY in J direction. Amma gaa as kana maaltu jira? Dot product jira. Kanaaf maal ta'a? A X maal ta'a? Isa kanarratti dot product. X dot with what? BX plus CX I dot with I plus what? AY dot with BY plus what? CY J dot with J goona. Kun tokkodha kunis tokko dhufti. Maaliif I dot I fi J dot J parallel waan ta'aniif tokko tokko. Kanaaf maal ta'a kun? AX BX plus AX CX plus AY BY plus AY CY ta'a. Kana jechuun maadam? A dot B kana jechuun kana iddoo tokkotti kana iddoo tokkotti fidachuun ni. Kanaaf maal ta'a? AX BX plus AY BY. Akkas ogoon plus ogoon jechuudha. Amma immoo AX CX plus AY CY. Kanaafuu isheen kun maal taati? A dot B. Isheen kun maal taati? A dot C. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? A dot B plus C therefore inni jechuudha. Is equals to what? A dot B plus what? A dot C ta'ee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Maal nuuf seera jechuudha? AX BX Y na zana jirti. Kanaaf AX CX AY CY ta'ee akka kanaatti maal ta'e? A dot B plus is equals to A dot B plus A dot C dhufee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Obey yookaan immoo hin guutaa jechuudha. Question number 3 is A dot B is minus of B dot A nuun jedhaa jechuudha. Walqixxadhaa A dot B ni minus B dot A wajjin walqixxadhaa nuun jedhaa. Kanaaf solution isaa gaafa hojjennu walqixxama walqixxamini jechuudhaaf argachuudhaaf maadha? A dot B is equals to magnitude of A magnitude of B cos thetaadha. Egaa kana irra gamaandee kan biraan immoo minus B dot A jechuun maal? Minus magnitude of B magnitude of A. Maal ta'an kuni cos theta cos of what? 180 degree minus what? Theta ta'a jechuudha. Maaliif karaa biraa maal jechuudha kun? Maaliifidha kan kana jennu jechuudha? Minus B dot A is equals to minus of B dot minus of magnitude of A cos theta dha jechuudha. Garuu maaliif? Asitti maal jechuudha? But what? Minus what? Maaliif ishee kana asitti fayyadamne? Minus cos theta jechuun maal jechuudha? Seera maatimaatiksii irratti maal ta'a? Cos of what? 180 minus what? Theta jechuudha. Minus cos jechuun maaliif jennaan asitti kanatti hojjechuu dandeessu? Maaliif minus cos theta jechuun ishee kana dha jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha? Kana irratti immoo maaliif akkas jenna jettan maatimaatiksii irra maal ta'a kuna? Gaafa hojjettan minus cos theta jechuun asitti amma B midhaamni magnitude B magnitude of A cos theta jechuun maal jechuudha? Kana bira minus cos theta jira jechuudha.
Kanaafuu maal? Minus cos theta jechuun cos 180 minus theta dha kun mathematics yookaan trigonometric function irraa kan jiru jechuudha. Maaliif innaan gaafa kana distribute gootan maadha kun maal ta'a? Cos of 180 cos of what? Theta. Kanaa booda maal ta'a? Plus jettanii seera trigonometric function sin of 180 sin of theta dha jechuudha. Kanaaf kuni 0. Kana jechuun cos of 180 jechuun minus 1 times cos theta. Kanaafidha minus cos theta jechuun cos of 180 minus theta dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal jenna jechuudha iddoo kana amma maagneetiin B dot A jechuun minus of B cos theta dha waan ta'eef ishee kana waan taateef bifa kanaan barreessinaa jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha gaafa kana hojjennu maal ta'a jechuudha maal arganneerra jechuudha. Kanamma equation waan hojjenne kanammoo waa equation 2 hojjenne jechuudha. Relate gaafa goonu A dot B is equals to minus of B dot A gaafa goonu A dot B maalidha? Magnitude of A magnitude of B cos theta minus B dot A jechuun immoo maal jenneera? Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Minus B dot gaafa jennu isheen kun asitti positiividha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a isheen kun gaafa akka kanaatti hojjennu angilichi maal ta'a? Kana jechuun magnitude of B magnitude of A cos of what? 180 minus theta. Kanaaf amma over magnitude of A magnitude of B over magnitude of A magnitude of B yoo goone jechuudha. Kun waliin badee jechuudha. Cos theta ta'a. Cos theta is not equals to is what? Cos of what? 180 minus what? Theta. Maaliif cos theta minus cos theta? Cos theta is not equal to minus cos theta. Therefore what? A dot B is what? Not equals to is what? Minus B dot A. Wal qixxamini jechuudha. Not equal. Kanaafuu equal miti jechuudha. Not equal. Sababni isaas cos theta not cos theta into 180 minus theta waan hin taaneef jechuudha. For what angle between A and B will be equals to what? Equal to minus BA kan jedhudha jechuudha. Kaan immoo minus as kanatti maaltu jira? Isheen kun minus jechuudha. Kanaaf maali? Eessatti jechuudha? Wal qixa ta'anuun jira jechuudha. Kanaafuu for what angle jechuudha? Solution gaafa jennu jechuudha. For what angle between A and B? Do A dot B is equals to minus A dot B nuun jedha jechuudha. Kanaaf A dot B jechuun maal? Magnitude of A magnitude of B cos theta minus B dot A jechuun immoo maal? Magnitude of B magnitude of A cos of 180 minus theta inni. Eessattuu wal qixa ta'a afaan angilii kamirratti? Angilii kam maalum jira jechuudha? A dot B wal qixa ta'a minus B dot A kan ta'u at what angle nuun jira jechuudha. At what angle? Angilii kamirratti? Angilii mee kanatti wal qixa ta'uu danda'a. Kanaafuu gaafa hojjennu angiliin isaa meeqa gaafa ta'u argannaadha. Kanaafuu angilii meeqa irratti wal qixa ta'a. Kanaaf maal goona akkuma dura goone sana A dot B is equals to minus of B dot A jechuun maal? A dot B maal? Magnitude of A magnitude of B cos theta is equals to magnitude of B magnitude of A cos of 180 minus theta erga goone over magnitude of A magnitude of B over magnitude of A magnitude of B kun waliin badaa jechuudha. Kanaaf cos theta is equals to cos of 180 minus theta kun wal qixa kan ta'u at what? At theta is equals to meeqa gaafa ta'u jechuudha? At theta is equals to 90 degree yoo ta'edha jechuudha. Cos theta is 90 degree ta'e taanaan maal ta'a jechuudha? Wal qixa ta'a. Maaliif? Cos of what? 90 is equals to cos of what? 180 minus 90. Kanaaf maal ta'a kun? Cos of 90 is equals to what? Cos of 180 times 90 dha jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Cos of 90 is equals to cos of 90. Kana jechuun 0 is equals to 0 jechuudha. Kanaaf at what angle kan jedhuu fi angilii meeqa irratti jechuudha kan inni A dot B is equals to minus B dot A kan inni ta'u at angle of how many? At angle of 100 at angle of 90 dha jechuudha. Kanaafuu for what angle A dot B is equals to minus B at angle of what? At theta is equals to 90 degree irratti dha. Yoo theta sun 90 degree ta'e
A dot B is equals to minus B dot A ta'a jechuudha. Okay. Question number 5. The force applied on the body and the displacement it underwent are given respectively as F is equals to 25 I minus 30 J Newton and S is equals to minus 2 I minus 3 J meter. What is the work then? The force nun jedhaayit. Kanaaf isa kana given in keenya maalidha? We have force is equals to 25 in I direction minus 30 in J direction Newton. S is equals to minus 2 I minus 3 J meter. Required in keenya maali? Required. Work done. Solution. Work done is equals to what? Force dot with S. Kanaaf work done is equals to force in keenya meeqa? 25 I minus 30 J dot with minus 2 I minus 3 J. Kanaaf gaafa gootan work done is equals to 25 times 25 minus 2 I dot with I plus minus 30 times minus 3 J dot with J. Kun meeqa ta'a? Minus 50 joule plus 90 joule. Kanaaf gaafa walitti daatanii work done keessa meeqa isinii dhufa jechuudha? 40 joule dhufa jechuudha. Kanaaf work done keenya meeqa ta'a jechuudha? 40 joule nuuf ta'a jechuudha. Okay. For what values of the angle between A and B will dot product is A dot B is positive, negative or 0? Egaa A dot B keenya jechuudha. Maal qabna? At what value of the angle A dot B is positive, A dot B is negative, A dot B is 0. Kan inni tokko kamidha? Kanaaf maalidha? Solution gaafa jennee kaanu A dot B gaafa jennu from the original magnitude of A, magnitude of B cos theta dha. Egaa angiliin kuni positive or negative nuuf fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf amma asitti gaa maalidha? A dot B keenya positive kan inni ta'u yoo maal ta'edha? Angiliin keenya meeqa yoo ta'edha? Negative kan ta'u yoo maal ta'edha? Kanaafuu maalidha jechuudha? Fakkeenyaaf jechuudha at theta is equals to 90 degree meeqa ta'a? 0. Maaliif jennaan? Cos of what? Cos of 90 degrees how many? 0. Theta at 180 yoo fudhanne cos of what? 180 keenya maadha? Negative 1. Akka kanatti deemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti 0 kan itoo 90 tira. Kanaaf maal jenna jechuudha? Angiliin keenya meeqa gaafa ta'u positive taatenna 0 is less than or equals to theta less than 90 degree. Yoo ta'e jechuudha less than 90 degree yoo ta'e thettaan keenya maal ta'a jechuudha? A dot B is what? A dot B is what? Positive. A dot B is positive. When theta is less than or equal, greater than or equal to 0, less than 90 degree yoo ta'e A dot B is what? Positive value ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? If theta is greater than 90 jechuudha. Theta greater than or equals to what? 180 yookaan immoo angilii keessatti gaafa angilii 2 keessa gaafa gamu A dot B is what? Negative. Quarantu jechuudha 90 amma 180 gidduutti yoo ta'e jechuudha. Maal ta'a 90 kaasee amma 180 yoo ta'e negatiivaadha jechuudha. Inni biraani 0 kan inni ta'u at what ta'a? At theta is equals to what? 90 degree. A dot B is what? 0 dha jechuudha. Angiliin isaa 190 yoo ta'e 0 dha jechuudha. Kana qofatu ta'e 200 fi 70 yoo ta'e illee maal jechuudha? 0 dha jechuudha. Kanaaf for what values angle between A and B will be the dot product of A, B, positive, negative and 0 kan jennu bifa kanaanii angilii sana irratti hundaa'uudhaani 0 dha maal jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kana fakkaatuun ibsuu dandeessu. Irra caalaatti immoo angilii isiniif kenname sana irratti hundootanii positive, negative jettu. Kanaaf normaalii bifa kana fakkaatuuni lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Yoo angiliin keenya 0 dhaa fi 0 jalqabee amma 90 tun ka'een amma 89 yoo ta'e positive dha. 90 ka'ee amma 180 91 irraa ka'ee amma 180 yoo ta'e negative dha. 90 270 yoo ta'e immoo meeqadha? 0 ta'aa jechuudha. Okay.
Question number 7. If D is equals to 5i minus 3j, Newton is 2i plus j, what is the angle between D plus A and the x-axis nu jalaa jira jechuudha. Kanaaf amma asitti maalidha? Jalqaba irratti maal goona? Giiveniin keenya maalidha? D nuuf kennameera 5i minus 3j. E nuuf kennamteetti 2i plus j dha jechuudha. Egaa amma D plus A dhaaf maal tura? Kan inni barbaadu angle between D plus A and I dha jechuudha. Kanaaf maadhamu? Requiring keenya maal? Requiring keenya angle between what? The angle between D plus A and what? X axis. Kanaaf maal? Solution gaafa goonu jalqaba irratti D plus E gaafa goonu maal ta'a? 5i minus 3j plus what? 2i plus j gaafa goonu maal ta'a? Kun 7i plus minus 2j ta'a. Kun maal? D plus E dha jechuudha. Kanaafuu magnitude of D plus E maal ta'a? And radical of 7 square plus minus 2 square. Kanaafuu maal ta'a? 7 square gaafa jennu 49 dha. Kanaaf maal ta'a? 2 square immoo 4 dha. Radical of 53 ta'ee jechuudha. Inni kan biraa maalidha? X jechuun magnitude of X gaafa jennu I dha. Maal ta'an? 1 dha magnitude isaa. Egaa maalidha jechuudha amma? Angle isaa argachuudhaan maal goona jechuudha? Dot product isaa ni hojjennaa jechuudha. Kanaaf maal goona? Dot product isaa gaafa jennu D plus E dot with X gaafa goonu D plus E meeqadha? 7i minus 2j dot with I. Gaafa goonu J wajjiniin meeqa ta'a kun? 7 ta'a. Dot product isaa meeqa nuuf ta'eera? 7 nuuf ta'eera jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha amma? D plus E dot with I gaafa jennu magnitude of D plus E with magnitude of X cos theta dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Cos thetaan keenya maal ta'a? D plus E dot with X over magnitude of D plus E magnitude of X. This is equal to dottiin isaa meeqa ta'e? 7 kam? 7. Magnitude of D plus E meeqadha? Radical 53. Magnitude of X meeqadha? 1. Kanaaf maal ta'a jechuudha kun? 7 over radical 53. Kanaafuu maal ta'a? Angiliin isaan gidduu jiru cos inverse of what? 7 over radical 53. 7 over radical 53 gaafa jettan immoo meeqa isinii dhufa jechuudha angilii isaa? 16.26 angilii ta'a jechuudha. Kanaafuu the angle between D plus E and the X axis how many? 16.26 angilii dha jechuudha. Angilii isaa meeqa ta'a jechuudha? 16.26 degree ta'a jechuudha. Maal? Angle between D plus E and the X axis. Okay. Question number 18 immoo maal jedha? If P dot with Q is equal to PQ, what is the angle between P and Q nuun jedha jechuudha. Question number 8 maal jedha? If P dot Q is equal to PQ, what is the angle between P and Q nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha? Solution gaafa goonu solution isaa gaafa jennu P dot Q is equal to what? PQ. PQ ta'e jechuun maadha angle between what is angle between P and Q dha jechuudha. Angiliin isaan gidduutti argamu maadha. Kanaaf maal goona jechuudha? Isa kana argachuudhaaf kan argachuudhaaf maadha? P dot Q maadha jechuudha. P dot Q jechuun maadha? Magnitude of P magnitude of Q or cos theta dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha kun? Over PQ over PQ. Ogoon jechuudha. Maaliif ree? PQ dha waan ta'eef maal ta'a? Kun meeqa ta'a? Tokko ta'a. Kunoo waliin badaa cos theta. Kanaaf maal ta'a? Theta is equals to cos inverse of 1. Kanaaf angiliin isaa meeqa ta'a jechuudha? 0. Kanaafuu P dot Q is equal to PQ yoo ta'e angle between P and Q is how many? The angle between them is theta is how many? 0 dha jechuudha. Kanaafuu angiliin isaan gidduutti argamu meeqa ta'a jechuudha? P dot Q is equal to PQ yoo ta'e jechuudha. Angiliin isaan gidduutti argamu meeqa jechuudha? 0 dha jechuudha. Kanaaf parallel jechuudha. Angiliin P and Q maadha? Parallel ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf theta is how many? 0 degree ta'a jechuudha.
Okay. Guyyaa irraa qabadee kan isiniif dhiyaadhe viidiyoon keenya asuma irratti goolabama. Warreen YouTube chaanaalii keenyaa haaraa taatan egaa subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin biraan ga'u. Hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo inbox comment keessanuuf kaa'aa. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarrutti egaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.